Yeah, hij is weg up nou. here, obviously if you're close behind another car, you can feel the toe of the car in front. So this Maar hij is is weer the opnieuw. section where the cars are going side by side trying to pass each other with over 240, 250 kilometers an hour. Then approaching this left-hander, in German we call it Mutkurve, which means bravery corner. Yeah, because you've been going flat out for 2 kilometers and then there's the first corner, and it's in a GT3 car almost flat out, just a little lift, and then you're back on power. And every time getting to the exit here, you're thinking, next lap maybe 2 kilometers an hour faster. Yeah? And next lap, you're doing it at exactly the same speed, telling yourself, okay, next lap I'll do it 2 kilometers an hour faster. And you never do it because it's so tricky, this corner. Yeah? Quite a sketchy one. This right-hander here is flat out then again, one of my favorite corners because it's so nice to drive over this little bump to the right here. Flat out, you get onto the rattlestones again on the left-hand side. And then we are approaching a quite tricky braking zone because it's quite bumpy. Yeah, so the ABS is kicking in quite hard on some of the cars. And this section is called Steilstrecke, which means steep track. And if you look there to the left, it's going uphill. Daar zijn we weer. Hey Roger, alles goed? Menno, hoi hoi. Driving in the early days of the Nürburgring. But never raced up there because it's just way too steep. And trust me, if you, as I said, ever choose to go up here with the mountain bike, latest at this point, you're never going to do that again. It's incredibly annoying. It's impossible to go straight up here. You need to go in turns because otherwise you're going to fall from the bike. So Helmut, please decide now. Okay, This is the carousel. Cool. This is obviously in the race car. We're going completely on the inside here. A super level of grip because there's so much banking. Some of these concrete plates are still from the original times when the Nürburgring was built, or a couple of years later. So this is the oldest tarmac we have on the Nordschleife. And hey Jeroen, jazeker, de mist is al weg. Here because it's just something you would never find on any other racetrack in the world. Yeah. We're almost done. Come on, it was not that long yet. So then approaching Hohe 8, which means high 8. It's not the highest part of the track, but the second highest part. And if you look on the right hand side, there's some AstroTurf here on this right hand side. If it's wet or drizzling and you touch this AstroTurf, goodbye my friend, the car's lost. Yeah, that I don't know who came to me. Het weer is goed jongens, echt waar. The Nordschleife is not tricky enough. Let's put something there. If you touch it, you're definitely. Het was zelfs iets beter geloof ik. But whoever had this idea, please don't ever build a racetrack again. Yeah, so this is the highest point of Nordschleife almost, because the section where we started, T13, where we entered the track, that's the highest part of it. It's just a couple of meters. Yeah, you see the marshals waving their boards. Yeah, they're responsible to keep us safe here on the track during the race. With yellow flags, with blue flags, with double waved yellow flags, and so on. Now we're coming to what for many drivers is their absolutely favorite part of this track. It's the flowing section from Wippermann all the way until Flansgaard 2. It's 3-4 kilometers. Niet normaal zo lang dit circuit is. Here you can see, if you look at the grass on the right Han, side, there's no more grass inside of the curb because they're using all of the track, yeah? Even going beyond the track just to cut a bit of the track. And then if you're going a bit wide, you will leave these marks in the grass. And then there's not only marks on the grass, but also in your underwear, I can tell you. Then approaching here, this very famous section of Eschbach and Brünnchen. You will see there is the most fans there in the Brünnchen corner. Dit is de plek waar wij gisteren stonden. Yeah, the corner where all the YouTube videos are being made. Eschbach, a bit tricky because here on the inside you can see the track is starting to fall a bit to the right. And then we are approaching Brünnchen here, where during the race, if it's a bit nicer weather, and during the 24-hour race, it's completely packed. It's like a stadium here, full of fans and campers and so on. Yeah. Yeah, really nice section of the track. We're using all of the track. Hij pakt de curbs. And then the exit of Brünnchen, it's really important not to have an early turning because then you will understeer into the barrier and 100% you will be filmed by someone. So you better not do this here. Any other corner on the Nordschleife, chances are high that no one will see you. But here, don't do it. Here you see we have a new asphalt. It's been repaved last winter. The grip level is insane here. Yeah.
if you compare to other parts of the track. Here you can really push in the rain, even there's so much grip, but you need to know this. Yeah? You need to understand where is the track grippy and where do I need to be really careful. Now, what is Helmut doing? He's loading up the bus for the big jump. Yeah. So you will see we are approaching Pflanzgarten now, which is back there. You see this little jump that we're going over. This section was also repaved in the winter. In the race car back then, it used to be a bit more so that you were jumping with all 4 wheels off the ground and then you were landing. Completely crazy, this section. But it was repaved last winter, so now you need to be really fast to get all 4 tires off the ground there. But yeah, we're talking about a racetrack. We're not talking about, I don't know, yeah, whatever, ski jumping or so. So even mentioning we want to be with all 4 tires off ground is completely crazy. Yeah. Then this section, look at how steep this is. Yeah, this is Pflanzgarten 2. Here, all cars, the front axle is at some point pointing into the forest, and when you land, then the car is turning to the left really sharply. Yeah, so always before this jump, I send a little prayer to my front axle: please be my friend when we're landing. So I can't tell. Straight into the barrier. Then this part we call it surfing section because it feels like it actually in the car. The track is pushing the car into the right direction already. You don't need to do anything on the steering wheel. We keep it really light, and then the track is doing all the job for you. It feels really cool but super fast, 250, 260 kilometers over the jump down into the flowing section, completely crazy. Schwalbenschwanz corner, this is the favorite corner of Walter Röhrl, our German rally legend. Why? Because it's super nice to drift here. Yeah? So when you ask him, he always says Schwalbenschwanz entry is my favorite corner because it's quite nice to keep the car sideways here. So then approaching the small carousel. Why do we call it like this? Well, because it looks like the big one, just in a bit smaller. Also a tricky one, in the race car you go all the way to the bottom and then you're jumping out from the small carousel a bit, so you feel like a bit of a wobble in the car, and you need to be careful not to jump out too soon, because otherwise, point number 1, your drive shafts are gonna disappear after a couple of hours, and point number 2, it's quite easy to lose the rear axle when you're landing, when all of a sudden the tire is getting a drive again. Galgenkopf, this is the first part where the Nordschleife was built in 1925. They started building the track here in this section. So this is the oldest part of the track, and again with Bergwerk, this is the second most important corner, the entry onto the long Göttinger Höhe. So you see, I've been talking for almost 20 minutes now, and now finally we can start breathing again, because we're going onto the long straight. Yeah, so this is always the point where as a driver you can pat yourself on the shoulder and say, well done, another lap almost done, because here it's then just flat out, straight, and you can shake your hands a little bit and breathe in, breathe out quite nicely, and get settled again for the next lap. Here though, it's quite tricky with the tow that you get from other cars. So if you're racing someone within the same class, if you already overtake someone at this point here, 100% sure he's going to re-overtake you, because he's going to be in your tow and then going to pass you again at some point. Yeah. So if, hey Koch, nee, die hebben we nog niet gezien. The last lap of today's race, and I would now, so we would be in P2 and this is P1, the bus in front of us. The point where we want to really go past the bus is at the entry to the tourist parking. Yeah. So for all this part of the Göttinger Höhe, we want to stay behind and not pass the car in front. Now we try to really get really close to the car in front, like 15-20 centimeters behind, and then we pull out to the right hand side and go past him, and then we try to create a big gap to the car so that there's no side drafting going on. And at this point here, if you're passing the car, then chances are quite high that you're going to make it happen. Otherwise, some drivers that are not so experienced here, they pass the car onto the Göttinger Höhe, onto the long straight, and they say, woo, great, they make a radio call to their engineer saying, hey guys, we won it, and then 15 seconds later they say, oops, the guy repassed me again. Yeah? So it is also a really tactical aspect that we have here on this track, this long straight, that you need to really think about, when do I want to pass the car in front. Yeah? Then you see the two buses going side by side. In the race car, sometimes they're going 3 wide here in this corner. Yeah, 270, 275 kilometers an hour, and the guys say, there's 2 guys in front going side by side, let's make it 3.
But then you see that the track is getting a bit narrow again, and then someone needs to pull out and say, okay, whatever, there's a long race ahead, I'll try not to destroy the car here. Or you do it like the Fantor brothers a couple of years ago when they raced here during the 24-hour race, fighting for the lead, and they both crashed, one to the left, one to the right. That's also how it can go. Yeah? So then approaching Hohenrheinschikane, which is the last corner of the Nordschleife. Yep, it's already the last corner. This was one of the only sections that was ever redesigned on the Nordschleife. Back then the track was going straight from here onto the main straight, but if people wanted to turn into the pit lane, then back then there was no pit wall and speed limit, so they came with over 280, 90, 300 kilometers an hour and then trying to get into the pit lane. Yeah, I think everyone in the pit lane was always already seeing things happening that we didn't want to happen. And that's why they built this here, so that people are not going crazy up on the pit entry. So this is the pit entry that will be taken during the race. You go in here full speed into the pit lane, and then you can see this board where it says 60 kilometers an hour. There's a white line, and from that point on you need to press a button on the steering wheel in most of the cars. Then you can go full throttle and the car is not going to go faster than 60 kilometers an hour. And yeah, this is the main straight. Here you can see how crazy narrow the Nordschleife actually is. Yeah, if you look at how wide the track is here compared to how narrow the Nordschleife is here, it's super easy to make a mistake and maybe not completely destroy the car. On the Nordschleife, it will most probably go wrong. Yeah. So if you outbrake someone here, that's where we see the most overtakes happening within classes. On the Nordschleife, usually if you turn onto the Nordschleife, the positions will most probably stay the same or maybe change in one or two corners. But here on the GP track, it's quite easy to really give the fans some nice racing, especially in this section. This Mercedes arena, every driver hates it. Ja, zeker Cor, heel druk. To drive, but it's really nice for overtaking. Yeah. Because you can, if you go to the outside here, the other car is a bit tight on entry, then the other car is going wide on exit, and then you can stick to the inside, and then the same thing is happening for the next corner and again for the next corner. So usually an overtake here is taking 3, 4, 5 corners, and it's super spectacular. It's quite nice. So if you're going alone as a driver through this section, or you always think, my god, the design is really not so nice here. All these corners are like medium speed, and they have a weird radius to them. But if you're racing side by side with someone, it's quite nice because it's super tactical here. Yeah? So you can see our lounges up there, so you can really nicely watch these overtakes happen and being executed during the race. You have the perfect front row view on it. Then we are approaching the so-called Kurzanbindung, which just means Hey, goedemorgen, live maar live, Max so en Leo. Back there we have a formula training going on. That's also one of the nice things here at the Nürburgring, that we can divide the track into several Hier sections. links staat onze camper, hemelsbreed, 100 meter vanaf. I'm also doing these trainings as an instructor, so can highly recommend it to you if anyone ever wants to drive a Formula race car their own. You can do this with us here, a lot of fun. But we are taking the shortcut here and then heading into the, I think right now they're called Xiaomi corner or something like that. Yeah, Xiaomi corner. The corner names on the GP track are changing basically every year. So this left and right hander here, as I said, if you want to spin a car, look, there's so much space on the outside. So if you ever feel like I'm not feeling comfortable with the car yet, you can really easily do this in this section, and then you understand Goedemorgen, Harry. what the car is. And then down here, sometimes people are getting pushed wide into the gravel bed. Not the nicest of touches, but it's quite common when you're fighting with another car, because it's quite easy to go side by side into the corner, but making it through the corner side by side is something different. Then approaching this right-hander, which is easily flat out in any race car in the world basically, it's not really a corner, onto the back straight, and then approaching the Vedol chicane, where there's two different versions, one fast one that we're taking and a really tight one where the entry is like 15 meters sooner. That's Ja Rob, dit is echt een gaaf circuit hoor. Goed geregeld hier alles. So then we're using this tight section
because then this is a really good overtaking spot here. Yeah, and that's it already. So I guess you all listened well and know all of the corners, know all of the tricky parts of the Nordschleife now. So you are experts now, and yeah, basically, if you're walking through the paddock now, and you tell someone, "Hey, I went to the bus tour," they will all say, "Yeah, no problem, jump in. Yeah, put your suit on, put your helmet on, everything fine." Yeah. So this was one lap. I would say big round of applause for Helmut again for managing us on the perfect main racing line really nicely. Yeah. So you see, it's quite. Was the bus line. Yeah, taking the bus line, right. Yeah, so you see quite something that you need to know about this track. And now imagine doing this with not only 6 or 7 other vehicles, but 110 vehicles, where after every corner you don't know what's lying ahead of you. So I always think this is completely crazy what we're doing up here. But on the other hand, obviously still the nicest racetrack in the world. Okay, so now you can head into the pit walk / grid walk afterwards. Please pay attention, because the cars are getting pushed and driven into the grid walk. So always pay attention to whatever is going on around you, because I can tell you a race car tapping you from the back is not the nicest thing. Yeah. So there are marshals obviously blowing whistles and so on, but yeah, just be careful. We're on a racetrack, yeah. So always check what's going on around you, and yeah, pay attention to what's happening so you can ask some nice questions afterwards up in the lounge. And yeah, have fun. Nou mensen, het lijkt dat we nog even de paddock in gaan. Alright, thanks a lot and have a great rest of your day. Echt super leuk. Echt leuk. Hij deed daar heel leuk. Hij deed heel leuk, ja. Mensen, we blijven gewoon nog even live. We kunnen over de en dan gaan we dan terug Even de spullen pakken, mensen. Dan, Heb je nog stingers bij vandaag? ja, maar die liggen in de paddock. In de dingen, sorry. Of Ingrid misschien. Ja, kom je daar voor. Ja, maar het is soepel gemaakt. Werkelijk top. Ging je met die booster? Nee, ik doe mijn laufen. Oké. Dank je. Ciao. Ingrid, heb jij stickers bij je? Ja. Ja? Ah, ja, Ingrid heeft erbij. Ja, die guide tour. Alles komt dadelijk wel hoor. Kreeg je ook door de garage. Ja. Dus we daar nou ook? Dat is vanmiddag pas, toch? Dat is vanmiddag pas. En gaan we vragen. Je bent vol in beeld nou, live, hè? Zo. Blijf je nu live? Blijf je nu live? Ja, we blijven live. Zolang de verbinding het toelaat, maar die is gewoon best goed. Wat echt leuk. Wat een circuit. Ja, Zo zeker. uniek. Maar wij kunnen toch gewoon verder lopen nou? Wir gehen jetzt in den Pitwalk. Wir gehen jetzt in den Pitwalk und dann in den Gridwalk. Das heißt, gerade für diejenigen unter euch, die noch nie irgendwie in der Boxengasse oder in der Startaufstellung waren, ist das Folgende jetzt wichtig. Wir gehen da zusammen rüber. Erst sind wir in der Boxengasse. Da gibt es 2 Teile. In Beton die Worklane, da wird gearbeitet. Und in Asphalt, also dunkler, die Fastlane. Wir bleiben auf der Worklane, also auf dem Beton. Denn auf der Fastlane fahren dann gleich die Fahrzeuge in die Startaufstellung rein. Egal wo ihr seid, habt immer einen Blick so rundum bzw. gegen die Fahrtrichtung, damit ihr sehen könnt, ob sich da ein Fahrzeug bewegt oder nicht. Wil je even die hendel uit mijn Wenn wir rugzak da pakken? in der Boxengasse sind, können da ganz normal Fotos machen, können mit den Leuten quatschen, alles kein Problem. Wenn sich dann das Tor in der Boxenmauer öffnet und wir gehen in den Gridwalk Ja, rein, super. das heißt auf die Start- und Ziel. Als we over mensen heen moeten kijken, dan... Vorsicht, vor allem mit Kindern. Ich empfehle immer Folgendes. Wenn wir hier rausgehen auf die Strecke, dann ist rechts ist die Fahrtrichtung, die fahren also so. Und da stehen ganz unten die großen Rennwagen, die schnellen. Da ist der vordere Teil der Startaufstellung. Und nach hinten hin wird es dann immer kleiner von den Fahrzeugen.
Deswegen empfehle ich euch Folgendes. Ihr geht über die Strecke drüber auf den Grünstreifen, auf der Seite, wo unsere Haupttribüne und die Lounge sind. Da geht ihr über die Strecke auf den Grünstreifen, geht dann mit der Fahrtrichtung runter und wenn ihr unten angekommen seid, ab dann könnt ihr mal gucken und so gezielt zu den Fahrzeugen hingehen. Aber das Bewegen am besten immer auf dem Grünstreifen, dann geht er dort hoch, dann geht ihr einmal durch die komplette Startaufstellung und jedes Fahrzeug auf die Schwelle, die müssen an euch vorbeifahren. Das heißt, ihr habt jedes Fahrzeug einmal gesehen. Dann werden wir dort rausgeworfen, und zwar ziemlich lautstark von ganz vielen Trillerpfeifen. Wir kommen dann zurück ins Fahrerlager, also wenn ich sage wir, heißt es wir, weil wir werden uns dort als Gruppe verlieren, weil jeder irgendwo anders ist. Wir sind dann wieder im Fahrerlager und der Weg zurück in die Lounge ist ganz einfach. Ihr geht in diese Richtung runter zum Medical Center. Wenn ihr es nicht findet, einfach fragen, kennt hier jeder. Und links vom Medical Center ist die Straße runter. Dort in den ersten Tunnel links. Dann sagt ihr dort, wenn ihr euer Ticket ausbieten wollt, wir sind im Bus ins Fahrerlager, wir wurden gar nicht eingeführt, geht die Treppe hoch und dann seid ihr wieder im Boulevard. Wenn ihr so gegen spätestens um halb, werden wir eher nach außen kommen. So 25, also 11:25 Uhr, 11:30 Uhr, wenn ihr dann unterwegs seid, seid ihr in jedem Fall pünktlich zu dem, auf das wir alle warten, um 12 Uhr Mittagessen und nebenbei noch den Rennstart. So, alles klar? Gut, dann geht's jetzt los. Ik weet ook niet wat je aan precies zegt. Ik heb eigenlijk gewoon niet geluisterd, het is niet zo netjes. Maar ik moet even een instelling veranderen. Ja. Iets is ook gelukt, dus al vandaag. Ja, inderdaad. Iets gegooid. Zo. Hey Manfred. Goedemorgen Johan. Waar? Ik zie het toch niet. Oh ja, daar. En Martin. Oh, Michael die ziet het ook. Ja, da jeder will jeder Max heeft als derde gekwalificeerd, hè? Gaaf, hè? Ja. Ja, Michael, draai eens om, jongen. Hij loopt gewoon hard weg. Sorry, Cor. Ben camera-shoe, zegt hij. Ja, jongen, ik zie je wel. Nou kan je er niet meer omheen.
Ach hier. Goed jongen? Ja? Ja, zeker goed. Hoi. Hi Martin. Hey Bob. Hi. Hoi. 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 Goedemorgen. Hey, gaaf. Ja, mooi hè? Mooi, hè? Het staat erop. Oh, leuk. Goed man. Nou, Zat je in een bus voor ons? ja, in die Duitse. Gaf de chauffeur nog €20 extra om jullie in te halen, maar hij deed het niet. Oh, die ging eruit. Hij hield afstand en in één keer ging die vol. Hij reed best door die bus. Ja, in één keer, want hij ging net. Oh, mooi circuit, hè? Hij heeft wel een paar keeltjes gepakt. Ja, leuk man. Oh, sorry. Oh, wacht, ik kan de zoom natuurlijk wel afhalen nou. Dan maakt het iets beter. Schaaf, hè? Je mag hier gewoon in de pits lopen en alles. Papa, Dan ben ik Ingrid natuurlijk alweer kwijt. Nou ja, die bellen we straks wel. Oh, daar. Ingrid. Misschien wel handig als ze bij elkaar blijven nou. Oh, leuk. Ja. Is dat geen leuke niet-cap voor jou? Ja. We moeten natuurlijk naar pitbox 20. Daar staat nummer 31. Maar ja, die zal wel heel druk zijn. Maar ik heb mijn Inspector Gadget verlenger bij. Zou het familie zijn? Oeme en oeme. Serieuze remschijfjes, hè? Mache ich dir für... Absolut und dazu natürlich richtig schneller Autos. Haben Sie vorhin meine Bande Das ist immer blöd, wenn du die Dinge auf dem intern hast, du weißt manchmal nicht, wie ich Ja, ja, Entschuldigung. Also, es ist angerichtet auf ein schönes Motorsport-Tackling hier bei Vollständigdistanz. Wenn wir uns die GT3-Klasse einfach mal beispielsweise anschauen, die Markenvielfalt. Das sind zwar Anführungszeichen nur 10 Autos, das ist schon mal mehr. Aber die Markenvielfalt, die ist groß. Auch Ford Mustang, Volkswagen, Werther, Audi R8, auch der spektakuläre Ferrari 296, der Porsche natürlich, Aston Martin haben wir erwähnt und der Lamborghini und damals das macht. Wie wir hier eine Gesamtstraße sehen, unter der Flüsse.
Er zijn nog meer familieauto's die meedoen, Bas. Ik geloof het meteen. Free Fregel. Ich sagte gerade, jetzt wollte ich bei der Geprobeerd wissen, warum die vorne steht. Einige andere verabschieden sich im Laufe dieser Phase einer Rente so aus dem tiefen Kreis. Auch das könnte heute durchaus passieren. Achso, okay. Kanal in der Familie schon ausführlich darüber gesprochen. Also insgesamt an einem Het is hier best druk. Goedemorgen, Wim. alle heißt es in einer guten Stunde in der Distanz. Ich gehe mit meiner Farbe auf. Wenn ich vielleicht früher oben Kijk daar, Arjen Brouwers, Go Max. Nein, es geht wirklich um die Klassen. Wir haben insgesamt 25 verschiedene Klassen. Oder im Prinzip Klassen angegeben. Die besten Chancen haben FK Performance mit dem BMW M4 GT4. Da muss man ein bisschen aufpassen. Mittelschlagnummer 175. Das andere Fahrzeug, das muss ein Heft dagegen kämpfen. Nur eins. Von junger Motorsportfahrern beispielsweise mit einer Hauptmeister, Radikal und Teamshare. Zwischen den beiden wird es sich entwickeln und werden wir natürlich gleich im Verlauf des Rennens ganz intensiv betrachten. Nach dem Moment nochmal ein ganz kurzes Break. Ja, dit is 20. Hij is gewoon helemaal dicht. Iedereen staat te kijken naar het grote niks. Wat? Nee, ik zat een oude meisje uit een stukje. Oh, dat kan dus. Achtung Fahrerlager, Achtung Boxengasse. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen komplett TR 400. Hey Edwin. Edwin is Bodi geworden. Leuk Edwin, dankjewel. Ik hoop dat je van de video's geniet die buiten de Formule 1 en zo omgaan. De laatste die ik erop gezet heb was eergisteren. Toen heeft de peetoon van Ingrid mij bijna verzopen. Was het door of niet? Kan ik Sorry? het storen? Ja, ja, ik ben wel live in het streamen, maar ik kan wel eventjes hoor. Jij was gisteren ook op de dingen geweest, op de eerste bocht. Ja, brunchen of zo. Brunchen, ja. Was dat leuk of Dat is niet? prachtig. Heel mooi. Dat is de beste plek hier vind ik. Want ik dacht, ik zat gisteravond nog even naar jouw uitzending te kijken, maar dan net niet live, maar wel Ja. laat. Ja. En ik wilde er eigenlijk ook nog naartoe rijden. Is dat goed? Ja, wij zijn er net geweest en het viel mij echt mee hoe druk het was. Het was goed te doen. Oké. Dus ik raad, wij zitten Met hier. je kaartje van hier. Ja, dat is allemaal voor die €25 kaart of €22, ja. Dus gewoon naartoe rijden met de auto. En dan moet je hem aan de overkant neerzetten. Dat was gisteren zo en dat zal wel weer zijn. Dat is wel echt aanrader. Mooi plek, echt. Ja. En had je iets met de VIP-kaarten kunnen doen hier zo? Of Max of dan niet? Nou, niet meer dan hier. Dus, nee, wij zitten daar in die cola lounge ergens. En verder, ik weet nog niet precies wat voor voordeel dat we hebben. Maar het is, ja. Veel plezier. Is goed, jij ook. Dankjewel hè. Hey, groetjes. Hoi. Was das?
Over een uur begint de race al. En we mogen een gridwalk. Nou is mijn vraag, is dat alleen voor ons of is dat voor iedereen? Want als dat voor iedereen is, heeft het helemaal geen nut om erbij te zijn. Ik denk dat het wel leuk is om die vlag straks op te hangen, net voor de start. Ja? Die joekel. Alles, allemaal hangen. Ja, maar dat moet wel kunnen. Dus de plek zit. Ja, er is plek, maar ze moeten het goed vinden. Oh, Edwin, dankjewel man. Edwin zegt, hallo Bas en Ingrid, ja, ik volg jullie al zo lang en vind het prachtig wat jullie doen en dat mag best wel kosten. Groeten Edwin, echt tof, dankjewel. En je krijgt er ook extra's voor, hè. En we hebben binnenkort op zijn laatste, dat is nog een tijdje, maar dat is echt een leuke actie voor de Bodis. Komt helemaal goed. Dus, en we hebben echt leuke video's, moet maar eens kijken. Eentje dat ik daar in Thailand een beetje boos word op de organisatie. En nou ja, kijk zelf maar. Komt helemaal goed. Leuk, dankjewel. Dan nu zitten we de 60. Hebben we 60 Bodis nou. Hey. Dat is echt leuk. Iemand vraagt of jij ook een microfoon wil doen.